Hey everyone, Nicholas here and welcome back to my channel. Alright, so di video ini sebenarnya ini bisa dibilang kayak part 3 nya lah, part 3 dari video gue yang judulnya itu pengalamanku lulus tes masuk NUS NTU, which is itu udah 2 tahun lalu, 2 tahun lalu kalau gak salah. Itu gue buat videonya itu awal mula ketika gue buat YouTube, which is I think 2020 ya, tahun 2020 sih itu, pas awal COVID itu, which is 2 tahun lalu lah bisa dibilang. Itu pas awal banget gue buat channel ini, gue buat video itu dimana gue cerita tentang pengalaman gue tuh dari awal mula mau kuliah di NUS sampai ujiannya itu, sampai tes masuk UII nya itu. Dan well, frankly itu cuma gue beneran sharing doang. Itu bahkan videonya kacau banget, which is similar to this, just talking. I mean, I don't think I changed a lot for my video. Mungkin audionya lebih jelas ada sekarang karena I got microphone dan I do edit a bit. So but yeah, I don't think I changed a lot in the video style actually. But that being said, this video ini actually lebih ke gue pengen cerita bagian yang gue skip, ketika part 1 dan part 2 video itu. So we can say this is part 3 lah. If you actually, gue lupa sih, gue jadi seharusnya sebelum rekam video ini gue seharusnya nonton ulang dulu sih. Gue udah lupa gue cerita apa aja, tapi gue yakin ada satu bagian yang gue skip. Gue gak ingat apakah gue udah bilang there's something that I skip in between, or I just skip it directly without saying. But there was a part that I actually skip. Soalnya ketika itu gue belum ready untuk share lah. Like back then tuh gue belum ready untuk share tentang pengalaman gue yang bagian itu. And yeah, so I just thought that maybe I should share about that as well, since you know I hope that it could paint a better picture. Just that gue di video itu seharusnya gue cerita dari awal sampai akhir itu, di mana perjalanan gue, dan gue ada skip satu bagian karena back then gue belum ready. You understand why I'm not ready yet later ketika gue udah cerita. But yeah, so I thought sekarang ini gue juga udah semester terakhir, udah mau lulus, so I thought maybe it would be good for me. I think it's perhaps the right time. I'm not sure it's the right time. Maybe this is the right time for me to talk about it lah, untuk share tentang pengalaman gue yang bagian itu yang gue skip. So yeah, so yang bagian yang gue skip ini itu timelinenya itu sekitar Januari, which is ketika gue prepare untuk ujian masuk NUS dan NTU lah. Sebenarnya itu kan gue kan ujian NUS dulu seingat gue, which is tanggal 26 Januari 2018 hitungannya lah. Gue 26 Januari ujian masuknya itu NUS dulu kan, jadi itu masih persiapan lah. Dan seperti yang lo pada udah tahu kan, gue udah cerita juga di part-part sebelumnya itu, bahwasanya seharusnya itu kan gue belajar, gue kan gak les, gue belajar sendiri. Gue sempat les 1 semester doang, habis itu gue quit karena gue rasa I think I can study this on my own better. Dan les-lesannya itu lumayan mahal juga, jadi gue rasa sayang lah gitu, mending gue belajar sendiri. And like I mentioned last time, seharusnya gue udah mulai belajar sendirinya tuh sejak SMA 2. Maksud gue seharusnya udah persiapan itu sendiri, tapi gue tunda terus sampai bulan Januari itu baru gue mulai, like gue udah cerita di part sebelumnya. Dan mungkin sedikit recap, dan as I think gue juga udah mention nih di video gue yang part sebelumnya itu, dimana gue juga bercerita tentang yang sebenarnya pengen gue kuliah di Singapura itu sebenarnya dari bokap gue. Jadi gue tuh sebenarnya bahkan gak berencana untuk kuliah di sini. Gue tuh berencana kuliahnya itu ke Aussie, malahan ke Australia. There's another story about it, kenapa gue milih Aussie lah. Maybe I'll create another new video talking about that, kenapa gue awalnya pengen milih Australia gitu. Dan kenapa gue rasa untungnya gue gak jadi kesana, untungnya bersyukur banget bisa keterima ke sini, dan untungnya gue dengerin bokap gue dan apply ke sini gitu, masih coba. Karena seperti yang kalian tahu, gue bahkan sebenarnya gak mau apply ke sini. Gue rasa kayak gak usah lah, ngapain gue apply ke sini gitu kan, karena sulit banget, persaingannya ketat banget segala macam gitu. Maksudnya kayak yang keterima itu semuanya olim gitu, bahkan gue gak olim, jadi ngapain gue apply lagi. Gue sempat seperti itu, dan untungnya gue masih dengerin bokap gue dan mencoba apply. Kalau gak, kemungkinan gue bakal menyesal banget kalau gue tahu outcome-nya seperti ini. So yeah, but that's for another video I guess. So
that's for the recap. Bahwasannya yang pengen gue kuliah di sini ya bokap gue awalnya gitu. Gue sebenarnya gak gitu pengen banget. Bukan gak pengen sih, gak pengen itu terkesan kayak angkuh banget, sok banget. Sebenarnya bukan pengen, lebih ke minder gitu, kayak I don't think I can get it. I don't think gue bisa kuliah di sini gitu. I don't think gue bakal lulus. Lebih ke itu sih, bukan gak maunya. Bukan kayak I don't want gitu, bukan. But I don't think I can make it. So that's why gue gak mau daftar lagi gitu istilahnya. Dan gue persiapan mulai dari Januari itu. Dan ini kejadian ini timeline-nya itu ya dari sekitar Januari itu sampai ujian tanggal 26 itu, dan sampai basically sampai ujian USNTU selesai lah. So singkat cerita, sejak itu kan gue udah bilang gue jadinya tiap malam belajar. Tiap malam setelah sekolah tuh gue belajar. Yang mana tuh gue ya, karena kan gue juga I think gue udah cerita di part 9 dimana gue tuh masih mau pertahankan nilai akademik gue tuh gak anjlok. Jadi kayak PR sekolah, pelajaran sekolah gue masih ikuti terus. Jadi gue selalu mendisiplinkan diri gue sendiri untuk tiap malam itu setelah makan malam jam 7 sampai jam 12 atau jam 11 gitu kan. Jam 12 ingat gue kalau gak salah. Pokoknya tiap malam setelah jam 7 jadi gue belajar itu gak pegang HP, gak apa-apa sampai jam 12. Tiap malam, Senin sampai Jumat. Kalau bahkan Sabtu Minggu gue belajarnya lebih lama lagi. Siang itu gue juga belajar. Misalnya setelah makan siang itu gue langsung belajar itu sampai makan malam habis itu belajar lagi sampai malam. So that was how it was lah selama 30 hari gitu. Ya oke lah, sampai NUS itu kan belum 30 hari karena ujiannya tanggal 26. Tapi setelah NUS itu kan ada NTU lagi tuh, gue masih tak belajar seperti itu. Dan gue sebisa mungkin di sekolah gue kerjain semua PR gue di sekolah kelar. Habis itu gue juga sebisa mungkin setiap lonceng main-main atau ada waktu istirahat atau ada waktu luang, gue juga kerjain soal-soal latihan di sekolah gitu. So that was sort of the context lah yang gue udah share. But so this is where the part that I didn't share back then, which is I wasn't ready to talk about this. Actually, I'm not too sure if I'm ready right now, but actually every single night ketika itu gue nangis, kayak beneran nangis kayak tiap malam gitu. Kenapa gue nangis tiap malam? Karena and nobody actually knows about this. Kayaknya cuma ada 1 atau 2 teman gue aja yang tahu, yang gue share dulu. I think cuma 2 atau I think 2 atau 3, bahkan 3 doang kayaknya maksimum teman gue yang tahu tentang cerita gue nih, karena gue belum pernah share ke siapa-siapa. But tiap malam tuh ya gue beneran nangis karena seperti yang gue bilang tadi, yang pengen gue kuliah di sini kan tuh bokap gue. Gue merasa kayak gue kecewa dengan diri gue sendiri lah. Gue kecewa dengan diri gue sendiri kayak kenapa gue kayak bokap gue gak pernah minta gue apa-apa. He never demanded me of anything. He's very supportive of what I do. Dan ini kayak dia bahkan nggak push gue untuk mau kuliah di sini, but he does express bahwasannya dia pengen lah gue kuliah di sini. Bisa dibilang ini kayak suatu keinginan dia lah. Tapi dia gak pernah paksa. Jadi ketika itu gue merasa kecewa dengan diri gue sendiri aja. Bahkan this is the first time dia pernah bilang apa yang dia pengen gitu, dan masa gue gak bisa gitu wujudkannya gitu. I just feel very useless that time. Gue kecewa dengan diri gue sendiri. Gue kecewanya tuh karena gue gak persiapan dengan baik. Gue gak prepare dengan baik. Gue sampai last minute itu baru belajar gitu. Dan ketika itu, like I said, I truly don't think that I can pass the exam. Believe it or not. Maybe a lot of people might say that, lu kan pintar gitu. A lot of skeptics might say that, lu kan pintar, lu kan juara gitu, nilai lu bagus, bisa lah. Well, this is also part of the reason why I wasn't really ready to share it, because I feel like this is a bit private. But I feel like it might be useful for me to share this in case there are people that are in the same situation as I do, which is the same motivasi yang sama kenapa gue buat cerita gue kemarin seperti itu, which is gue mau cerita aja, mau share ke orang-orang bahwasannya ini loh perjuangan gue kemarin, gue lewati situasi seperti itu. Dan misalnya mereka ada di situasi seperti itu, gue harap video gue tuh bisa sedikit mengencourage mereka, can comfort them a bit gitu lah. Dan but I wasn't ready to share this part, so I hope that this part, if you're going through this, I hope that it can comfort you. If you're going through something similar, I hope that this can also comfort you gitu. Dan back to the story. Basically,
Aku merasa kecewa dengan diri gue sendiri. Kayak ini pertama kali dia mengutarakan keinginan gitu, like he dan gue I didn't prepare gitu. Kalau misalnya gue beneran udah usaha maksimal, then I don't think I'll be that sad. But gue merasa kayak even keinginannya satu-satu yang the only keinginan dia pernah dia bilang itu, dan gue gak bisa kabulkan sesimpel itu, gue juga gak bisa kabulkan. Dan itu salah gue, karena gue gak persiapan dari jauh-jauh hari. Gue gak persiapan dari ketika gue quit kuliah itu, gue quit les-lesannya itu, gue udah bilang okay, gue bakal belajar sendiri, dan gue tidak jalani itu. And then ketika itu sebelum itu gue merasa kayak I don't think I can pass this and it's all my fault gitu. Itu semua kesalahan gue. So ya, tiap malam ya gue nangis gitu. I can't help cheering up karena gue merasa bersalah. And yeah, like I mentioned just now, skeptics mindset, lu kan pintar, lu kan apa. But the thing is that when you're going through that, ketika lu belajar itu, you don't know if you can pass it. I really don't, believe it or not, I really don't think I will pass it. There isn't a slight thought. There isn't a thought whereby gue rasa gue bakal pass gitu. I really think I will fail it already. Karena gue lihat teman-teman gue yang lebih jago-jago, gue lihat teman-teman gue yang belajarnya, bahkan mereka ada les, mereka persiapan dari jauh-jauh hari, prestasinya bagus-bagus. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, senior-senior gue yang dari sekolah gue tuh, yang lulus di NUSNTU itu semua yang jago-jago tuh, yang menang Olim, atau yang pintar-pintar gitu. So I really don't think I can pass it. And skeptics will say, lu bullshit lah gitu, lu kan juga ya lu bagus, lu pintar segala macam. Ketika gue jalani, we don't know. Like ketika gue belajar itu, gue gak tahu gue bisa. Karena gue gak bisa ketika itu, materi-materi itu banyak yang gue gak bisa. As much as you say I'm smart, thank you, but I really feel that fear, I really feel that stress, I really feel that burden. Dan ketika orang bilang, lu kan pintar pasti bisa, tapi kan gue masih tetap belajar. Let's say take that argument, gue memang pintar memang, let's say I still need to do the study, I still need to do the hard work. Gue masih perlu belajar lihat, gue masih perlu ngabisin waktu. Dan itu tiap malam benar-benar jam 7 sampai jam 12 itu gak sentuh HP sama sekali. Gue cuma ke toilet doang. There's no break as well selama 30 hari lebih itu. Dan tiap malam sebelum tidur ya, dan besok paginya harus bangun pagi lagi ke sekolah, and I do everything as usual. Dan di sekolah bahkan kadang kalau ada waktu luang gue latihan soal lagi. So benar-benar bisa dibilang intense, which I've already mentioned. Like as much as you say I'm smart, it wasn't easy anyway. And frankly I don't think I'm smart. Gue gak merasa gue pintar. Apa yang gue capai sampai ini ya karena gue belajar aja, gue usaha, gue belajar keras. Yang jago-jago yang jauh lebih pintar dari gue tuh banyak, dan gue kagum banget dengan mereka. Kayak wah, mereka belajarnya cepat kali ya, mereka bisa dengan cepat paham satu konsep gitu, yang mana gue harus usaha keras. Like I said, I have to put in hours to do all the study gitu. Dan kenapa, bahkan ini yang gue udah tekankan juga di papa sebelumnya, iya I might be lucky gitu, maksudnya dalam 1 bulan gue bisa lulus, but it could also be because gue udah belajarnya tuh secara giat dari sebelum-sebelumnya, cara belajar gue udah bener. So itu udah kumulatif, which I've already explained in other videos. So back then ya itu beneran stressful, like I really do feel that stressful. And if you're in that situation, hang in there, maksudnya semangat, you'll get through this regardless of the result. I know this is very bullshit, I'll care about result, gue peduli dengan hasilnya. This is very bullshit if I tell you that gak usah peduli tentang hasilnya. It's very bullshit, karena I will care about the result, and I'm stressed. I'm very stressed that because I feel like gue gak bakal lulus. Just wanna tell you that hang in there, just try your best. The result might be shit, you know, and you're not going to like it if the result is shit. If the result, kalau misalnya hasilnya gak sesuai ekspektasi lu, kalau hasilnya gak sesuai dengan keinginan lu, misalnya lu gak lulus atau lu gak dapat beasiswanya gitu, lu bakal kecewa. Yes, it will be shit, it will be terrible, but there really is nothing we can do about that. Selain ya kita usaha aja, kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin, persiapan terus, belajar terus. And it was painful. Tiap malam itu, I cried every night, legit, I cried every night. So that's the stress level that I gone through lah. So it really wasn't an easy task.
Oh, it wasn't really an easy journey, at least for me as well. As much as people say, oh, lu kan pintar segala macam, it really isn't. I don't think I'm smart. I have to go through all those things. I have to go through all the hard work. I have to go put in all the hours. I have to make a lot of sacrifices. Sabtu Minggu gue jalan-jalan bareng temen. You can say I have no life. You can see all my videos. You can notice, oh, I have no life. Yes, that's it. That's the sacrifice that I made, right? Maybe partly it's because gue ansos. Maybe gue introvert. But whatever it is, I have to put in the hours. Gue harus usaha gitu. That it was stressful for me, whether you believe it or not. I mean, frankly, I don't care. So in this video, gue sebenarnya pengen share, and if you are in this situation, I just wanted to try to comfort you lah bahwasanya yes, this will be a tough journey. It was a tough journey for me. Maybe maybe you're going through something even more tough than I do. Mungkin apa yang lu alami sekarang lebih berat dari apa yang gue alami gitu. And all I can say is that hang in there, just work hard, try your best. If the results is not what we expected, kalau hasilnya tu gak sesuai apa keinginan kita, so be it. It'll be shitty, you won't like it, you hate it, you'll feel terrible. But maybe that's the way, that's the reason. Maybe there's a path that you should take. And yes, maybe it could be a mistake. Kenapa lu gak belajar lebih giat, lebih awal misalnya gitu. There are a lot of reasons and we don't know. There really are a lot of reasons. It could be because Tuhan ada jalan yang lebih baik. As much as you want to believe it or not, I can share my fresh experience. Maybe I can create another video talking about that, why I thought about this in a separate video. But maybe it really do. I experienced that myself. Gue alami itu sendiri. Mungkin ini bukan jalan yang Tuhan mau untuk lo. Maybe there's a better path for you. Maybe ada jalan yang lebih baik. Maybe you're not supposed to be here. There's a better place. There's a better path for you to take. That's why lu gak lulus misalnya. It will feel terrible, not gonna lie. It's very terrible. You're gonna be feeling shit. Or maybe it's just the harsh truth. Mungkin itu hanyalah kenyataan bahwasanya lu tuh preparing itu gak maksimal kemarin. Lu gak mulai lebih awal misalnya. Mungkin selama ini ketika SMP SMA lu belajarnya itu gak serius misalnya. So that's why you couldn't get it. That's why you fail. That's just a reality, right? And this is supposed to be a comforting video, but kayaknya ini kayak stressful banget, makin stressful. But that's just the fact. So what we can do, we just do our best right now. And we just do our best right now. We just do whatever we can right now, so that I won't regret what I do right now. So what I'm trying to say, apa yang gue coba sampaikan di sini tuh kayak, kalau misalnya memang kita udah salah, kita udah tahu kita salah dulunya gitu, ya udah. Sekarang kita coba perbaiki aja apa yang kita bisa perbaiki mulai dari sekarang. Jadi minimal kita gak nyesel lagi apa yang kita lakuin sekarang. Kalau bisa, kita tanda kutip balas dendam apa yang kita gak lakukan dulu. Di sekarang ini, misalnya kita jadi belajar 3 kali lipat lebih giat. Misalnya kita jadi lebih serius dalam belajar 2 kali lipat lebih serius, 3 kali lipat lebih serius untuk balas dendam apa yang kita gak lakukan kemarin. Jadi sehingga from this point onward, dari saat ini ke depannya itu, maju ke depan itu, kita lebih giat lagi untuk kompensasi apa yang kita gak lakukan. If that's the reality lah maksudnya. So, karena kalau lu gak lakuin itu, if you don't change now, lu bakal menyesal lagi ke depannya. You just stay the same. You won't change forever. If you just keep saying that it's too late, then it will always be too late gitu loh. So, it's okay if you make that mistake, that's fine. Kalau lu udah salah gak prepare dari awal misalnya, and you regret now, okay, that's fine. It will be sad, you feel sad, you feel awful, you feel terrible. But let's fix this. So mari kita perbaiki ini ke depannya. Mari kita belajar lebih giat lagi, mari kita usaha lebih giat lagi ke depannya. Mulai saat ini. If you truly regret it, gue rasa you will be able to do this. Kalau beneran nyesel terhadap hal itu, I'm sure you'll be able to do this. I'm sure you'll be able to go through all the hard work. Gue yakin lu bisa belajar lebih giat lagi, lu bisa usaha lebih keras lagi. So I was very sad during that time. Like I mentioned just now, I cried every night. And the reason why I'm not ready to share this is because my parents don't know about this. And orang tua gue gak tahu tentang ini. Bahkan I told you, cuma 2 atau 3 orang yang tahu tentang ini. Dan itu cuma temen gue yang sangat dekat banget yang gue share tentang ini. 2 atau 3 doang yang tahu. I cried every night.
And I try to keep it quiet. Kayak pas tidur itu kayak beneran pas tidur di bantal gitu ya, nangis aja gitu. Kayak I try to, I mean obviously it's a silent one, agak ada suara gitu ya, nangis aja gitu tanpa suara every night. Karena gue merasa bersalah banget. Pas itu gue merasa menyesal banget. Gue merasa kecewa banget dengan diri gue sendiri. Bahkan sampai ketika ujian NUS-NTU itu juga. So bahkan to the point, I'm not sure if I've shared this before, bahkan to the point ketika gue ujian NUS-NTU di sini kan, as I mentioned that, oh gue ujian matanya itu gue gak bisa banget. I thought I won't get it anymore. Itu gue sedih banget lah pokoknya. And bahkan ketika gue, itu bokap gue yang temenin gue ujian kesini. And itu pas jalan, gue masih ingat itu malam itu kita jalan di Orchard ya, we only came here for a while. Kita cuma datang buat ujian aja 2 atau 3 hari doang gitu kemarin. Itu juga pas sekolah gitu. Jadi gue cuma beneran datang, kayaknya gue izin sehari dari sekolah, cuma datang untuk ujian gitu di Singapura. So kita ke Orchard lah setelah ujian itu malam. Malam terakhir sebelum kita besoknya pulang kalau gak salah, kita ke Orchard itu. Dan di Orchard itu gue kayak berjanji ke gue, kayak, because I was sure that I won't get it anymore. Gue gak bakal bisa lulus ujian di sini. I was saying to myself that, you know, it's okay. Maybe this is not the path. I try to comfort myself back then. Gue berusaha bilang ke gue, ya mungkin ini bukan jalan, ya maybe it was my fault, but gue berjanji the next time gue datang ke Singapura ini, I'm a changed man. The next time gue sampai di Singapura ini, gue ini Nicholas yang berbeda. Gue udah jadi seorang pribadi yang berbeda gitu. I need to be a better person, much more better person, so that I won't regret anymore. So that was what I told myself. So yeah, this is the part yang gue skip ketika gue cerita kemarin, because I wasn't ready. I really wasn't ready to share this lah, apalagi di awal itu. I actually hope that my parents are not watching this. Gue harap orang tua gue gak nonton ini. I'm very shy, but yeah, I just hope that this sharing is useful to you if you are going through the hardship. Kalau lo lagi berjuang untuk mau kuliah di NUS, it's tough. Maybe you were in a similar situation that I am, whereby misalnya lo nyesel kenapa lo gak start lebih awal, kenapa lo gak lebih giat belajar. It's okay to feel awful. I was there as well. I mean, like I told you, I cried every night for that. It was a tough journey, and there will be a lot of skeptics. Maybe mungkin banyak yang bakal bilang, lu mah bullshit doang gitu, lu bisa lah, lu kan pinter. There will be a lot of that kind of noises. Bakal banyak ada suara-suara seperti itu. Just ignore them. I know it's not easy. I know it's tough. I understand that. Gue ngerti, itu gak gampang, itu gak mudah. You have your stress, gue ngerti lu stress. I know you are disappointed in yourself. And it's okay to feel that way. So the next thing we can do is we try to do our best. We ignore the noises, we just focus on ourselves. Kita fokus ke diri kita sendiri. Mari kita coba untuk jangan terlalu peduli tentang suara-suara seperti itulah. So I hope you can hang in there. Gue harap lu bisa bertahan di sana. Gue harap lu bisa lebih giat lagi. Gue harap lu bisa berjuang. Gue harap lu bisa melewati semua ni. Obviously gue harap you can get the best result. Gue harap lu bisa mencapai impian lu. Misalnya lulus tes NUS NTU. I hope for the best for you. And even if let's say, like I mentioned, it didn't end as you expected, mungkin lu gak lulus, mungkin lu gak dapet, then so be it. Gue harap lu gak pantang menyerah. It's going to be painful. I'm not going to say that it's okay, because we know that we both know it's not okay. Kita tahu it's not okay. So just use that pain. Mungkin kita pakailah, we use that pain, kita pakai rasa sedih kita itu untuk lebih giat lagi, untuk membuat kita lebih giat lagi, lebih usaha kerja keras lagi, supaya kita gak menyesal lagi di masa depannya. So that's the best we can do. And if you're preparing right now, kalau misalnya lu sedang preparation, lu sedang bersiap untuk ujiannya gitu, ya jangan menyerah, tetap coba aja gitu. Just try your best. Misalnya lu
Misal you realize that you didn't start earlier, seharusnya lu mulai lebih awal. Misal lu sadar lu dah sedikit telat ketika mulai persiapan. So what? Are you going to stop now? Then it's even worse. Apakah lu bakal tunda lagi? Then it's even worse. You're even late. You are already late. So why not start now? Mulailah sekarang gitu loh. Inilah saatnya lu udah, kita gak bisa ubah lagi apa yang kita udah lewatkan gitu. Like I mentioned just now, we just start now. Kita mulai sekarang. Mungkin kita double down effort kita. Mungkin kita tingkatkan lagi effort kita sekarang. Mungkin kita tingkatkan lagi usaha kita sekarang semaksimal mungkin. Apakah itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, untuk mengkompensasi atau balas dendam apa yang kita gak lakukan kemarin itu. Dan ya, basically itu aja sih yang bisa kita lakukan, ya kan? Because if you don't do that, it's even worse, right? It's even worse. You've already been late and you're not even doing anything to change that. Dan kedepannya lu bakal nyesel lagi. Then the cycle repeats. Ulang lagi semuanya. So, yeah, that's the thing that I want to share in this video. And guys, that's pretty much all the thing that I've already shared lah. Kemarin kan gue masih keep ini yang belum gue share. And with this video, I conclude cerita tentang pengalaman gue untuk tes masuk NUS/NTU. And I hope it has been useful. I hope this can inspire you. I hope what I shared can be helpful as well. Hopefully apa yang gue share ini bisa membantu juga, bisa menginspirasi, bisa comfort you guys. So yeah, cause frankly, kenapa gue pengen buat video ini ya, pengen sharing doang. Like, I frankly didn't expect that a lot of people would view that video. Karena kayaknya by the time I'm shooting this video, yang part 1 tuh udah kayak dari 15,000 view gitu, which I really didn't expect. Karena gue ngomong itu ngalor ngidul kayak sekarang, ngalor ngidul. Do I care about the view? I frankly don't. I just share this because maybe there are 1 people out there or 2 people out there that has the same experience as I am, yang ada pengalaman yang mirip seperti gue. Gue cuma pengen kayak ngomong ke mereka gitu doang. Gue pengen share pengalaman gue. Gue juga gone through that. So hang in there gitu, semangat. I've been through that. We were in similar situation. Jadi semangat, you can do it. Itu good. That was my motivation, and I really don't care about the views. I mean, obviously it's good lah. Kalau viewsnya banyak ya gue senang juga gitu. Tapi yang membuat gue lebih senang itu ya, dari video itu banyak yang DM gue sejak itu kayak, oh thank you for that, thank you for comforting us, thank you for comforting. I didn't expect I'll get so many people talking about that. I didn't expect a lot of people are grateful about that. So through this video as well, again, I also wanted to thank you for all of you yang personally DM to me, yang udah message gue saying thank you to me, and I'm also thanking you guys for writing those messages. It makes me feel great a lot, kayak feel better a lot, kayak I'm very happy that I could help lah maksudnya. Dan gue appreciate banget bagi kalian yang udah DM gue, berterima kasih tentang itu. So yeah, I'm just thanking, it's like, you know, I'm thanking you for thanking me, things like that. So yeah, I hope by me sharing this, it could be relevant to you as well. And if you are in that situation, if you're in that stressful situation, hang in there. Again, hang in there. Okay? So yeah, I guess that should be about it. I'm really sorry if penjelasan gue masih belepotan, masih berantakan segala macam. Karena ini I don't write any script for this. I don't even write the key points. Gue beneran cuma apa yang gue terpikir gue share langsung gitu. Gue cuma pengen ini kayak ngobrol aja gitu. I hope this has been useful to you as well. So this concludes the video, and this concludes sharing gue tentang pengalaman gue persiapan tes masuk NUS/NTU. And yeah, I truly hope that this could help you, and all the best bagi kalian yang sedang berjuang lah. And if let's say even if you're not preparing for NUS/NTU, maybe for other university, gue juga harap, or maybe for other things, maybe lu masih ada suatu perjuangan hal yang lain, gue juga harap ini bisa menginspirasi lu lah. This can encourage you, this can comfort you as well. Okay, and again, I hope this has been useful, and thank you for watching, or thank you for listening until the end, and I'll see you guys again in the next video. See ya.